मैं दीजै नाम प्यारी जियो। मैं क्या मांगू किछ थिर ना रहाई। मैं दीजै नाम प्यारी जियो। राग धनासरी महला तीजा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हम भीखक पेखारी तेरे तू निजपत है दाता। हो दयाल नाम देहो मंगत जन को सदा रहूं रंग राता। हो बलिहारै जाऊं साचे तेरे नाम विटहूं। करण कारण सबना का एको अवर न दूजा कोई रहाओ। बहुते फेर भये किरपन को अब किछ किरपा कीजै। हो दयाल दर्शन देहो अपना ऐसी बख्श करीजै। पणत नानक भरम पट खूले गुर प्रसादी जानिया। साची लिव लागी है भीतर सतगुर स्यों मन मानिया। पणत नानक परम पट खूले गुर प्रसादी जानिया। साची लिव लागी है भीतर सतगुर स्यों मन मानिया। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 666 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਮੌਜ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ। ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਜਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਹੋ दयाल नाम देहो मंगत जन को सदा रहो रंग राता। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾ ਰਹਾਂ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾ ਰਹਾਂ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਨ,
ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ। ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਿਆ ਵੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਾਵੋਂ ਦਾਨ ਢੀਠ ਹੋਏ ਮੰਗੋ, ਮੁਖ ਲਾਗੇ ਸੰਤਰੇ ਨਾਰੇ। ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦਾਨ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਜਿਆਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਿਟ ਜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਖਿਆਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Harman Sahib, composition of Tan Tan Guru Amardas Ji Maharaj, who was the third Satguru of the Khalsa Panth. Guru Amardas Ji Maharaj has revealed the divine principle in today's Hukamnama, how we can invoke God's mercy and enjoy the body, the soul, and this beautiful creation all the time, without being drawn or distracted by the worldly temptations. This materialistic world is like a vacuum, and it is so easy to get sucked in to the temptations and terrible fire of these worldly temptations and players. The only thing that can save us is if we follow Guru's instructions as in today's Hukamnama. Hukamnama is placed in Tan Tan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 666, and Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Tanasri. And while singing the Hukamnama in Rag Tanasri, the accompanying beat of the jodi and tabla has to be in fourth house. Guru Amardas Ji Maharaj reveals how we can invoke God's mercy. Should we meditate for 20 hours a day and then ask God, look, I have meditated for 20 hours. I have read so many divine sermons. I have done so much charity work. Please bless me with prosperity. Bless me place in the heaven. Bless me with your love. This is not how we can invoke God's mercy. Because this is business, that I have done so many good deeds. God bless me with prosperity. This is a business. And this is not the way to unite with God, to have God's mercy. The only way to have God's mercy is with humble mind, pray like Guru Amardas Ji Maharaj has instructed us today. हम भीखक पे खारी तेरे, तू निजपत है दाता. Bhikkhak means beggar. So Guru Maharaj has repeated twice, I'm a beggar, a very poor beggar, a pekhari. I'm standing at your door. God, you are the only giver. You give to all, you provide for all. Even the kings, the powerful people, you have blessed them to be in power. You have blessed them to be king and emperors. But no one can
or no one has ability to bless you. तेहा कोई ना सुझे जे तिस गुण कोई करे. There's no one else who can provide you with any wisdom because you are the supreme being. And such person is called Nijpat, self-made creator, the emperor. Tu Nijpat hai data, and you provide for everyone. So very clear message. We have to beg like a beggar. Secondly, do not rely upon anyone else besides God. Very clear messages in one line. And Guru Granth Sahib Ji Maharaj reveals that if you have a reliance on anyone else besides God, on one side you're praying to God and then you're begging from other people, you're relying on other people. It is like having your feet on two boats and you're trying to cross the river. It's not possible. One boat is going to drift in one way, the other boat is going to drift in the other way, and you're not going to be able to get to the shore. You have to be on one boat. तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं तुम ते पाऊं. तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे पेखारी जियो. मैं क्या मांगूं किछ थिर न रहाई, मैं दीजिए नाम प्यारी जियो. This sermon is composition of Tantan Guru Nanak Dev Ji Maharaj, where Guru Nanak Dev Ji Maharaj says, I'm just a beggar at your door. You are the provider. What should I ask from you? All the worldly objects and players, they are temporary. So I ask you for one blessing, मैं दीजिए नाम प्यारी जियो. Give me your love, give me your devotion, give me your name, so that I'm enlightened. So once we are blessed with God's name, it is like being blessed with the kingdom. At spiritual level, you are enlightened. You have the Brahm Gyan. At worldly level, you are carefree. संतन अवर न काहू जानी, बेपरवाह सदा रंग हर कै, जाको पाक स्वामी. Beparwah means carefree. You do not have to rely on anyone. Like in Japji Sahib Bani, Guru Maharaj reveals, those who become beggar at God's door, those who submit to God, accept God's will, accept God's name, they will never have to beg. मन्नै पावै मोख द्वार, मन्नै परवार ऐसा धार. मन्नै तरे तारे गुर सिख, मन्नै नानक भवे न भिख. Those who accept God's name and remain in God's will, they love God and adore God, they will never have to beg. Mannai nanak bhave na pikh. Pikh means to beg. Not only they liberate themselves, but they liberate their friends, their families. Mannai pavai muktwar, mannai parvar asadar. So such people become the lighthouse, like Guru Amardeep Ji Maharaj. When he stood in front of Guru Angad Dev Ji Maharaj, the second Satguru of the Khalsa Panth, he went down to touch his feet. Despite the fact, Guru Amardeep Ji Maharaj at that time was older. He was older by 25 years. And he went out to touch the feet of Guru Angad Dev Ji Maharaj, who was 25 years younger. And Guru Angad Dev Ji pulled his feet back and said, no, you are older than me.
I should touch your feet. Also, my daughter is married in your family, and it is my duty to touch your feet. But Guru Amar Das Ji Maharaj replied, I am not here as a relative. I have come to you, my Satguru, so that I can serve you. I have come to you as a beggar. Bless me with your service. Satsanga ji, Guru Amar Das Ji Maharaj served Guru Angad Dev Ji Maharaj with heart and soul for 11 years. Started his service at the age of 62 when people retire and they want to enjoy their lives. But Guru Amar Das Ji Maharaj for 11 years used to fetch the water from the river. The name of the river is Byasa. And this was amazing service. He used to come back during the day. He will serve the devotees, the Sadh Sangat, provide them with food, cook the food, do cleaning up. A great message from this service that Guru Amar Das Ji Maharaj was so humble, so much down to earth. He knew how to be blessed by God's name and God's union. And this is the message we have to carry today. हम पीखक पे खारी तेरे तू निजपत है दाता हो दयाल नाम देव मंगत जन को सदा रहो रंगदाता. Almighty God, bless me. I'm beggar at your door. Please shower your mercy upon me. Bless me with your name so that I'm always immersed in your love. And I serve you with love, not with some obligation. I serve you with love, with passion, which is called chao. Man chao pya prab agam sunya, har mangal gao sagi grah mandar banya. And this was amazing. At the age of 73, Baba Amar Das Ji Maharaj was blessed and honored to be the third Satguru of Khalsa Panth. And he led the Khalsa Panth up till the age of 95. And the Bani, the sermons composed by him, are amazing, which bring the bliss to anyone who implements those sermons in life. आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया. Guru Amar Das Ji Maharaj reveals, I have tried everything in this world. Tried to go on holidays. Enjoyed all the materialistic pleasures. But I could not attain the state of bliss. I had a little bit of joy from worldly pleasures, but it didn't last for any longer. But when I came to the sanctuary of the Guru, I'm in ecstasy, I'm in bliss, that joy that stays forever. So, great message that if God stood in front of us today and said, well, I'm very happy with your good deeds, your meditation, what would you like? So, this is what we should ask for rather than asking for a palace or to be king or emperor. हों बलिहारे जाऊं साचे तेरे नाम विटों. Almighty God, I'll sacrifice everything to be blessed by your name. करण कारण सबना का एको अवर न दूजा कोई. Because I've understood from my Guru that you are the cause of causes. You created the whole creation by your own will. And whatever is happening in this creation is happening as per the divine laws. Those who forget you, they suffer. Those who meditate upon you, serve you, adore you, they are carefree and joyful and blissful. This is a divine law. Karmi apo apni ke neda ke dur.
The best thing you can practice in your life is be grateful to everything you enjoy, even your hands. How precious is every finger? You don't realize that. People only realize when they lose something. I know one of my colleagues, he lost his leg because of the motorcycle accident. And he said to me that now I appreciate how valuable that leg was. It was a great blessing from God. But now I have lost it, I appreciate. So before you lose it, start appreciating everything God has given you and stop complaining. 10 बस्तु लै पाछे पावै, एक बस्त कारण बिखोट गवावै, एक भी न दे 10 भी हिर ले, तो मूढ़ा को कहाँ करे. So it simply means that God has given you this body, your arms, legs, and you are never grateful. But if you lose something, if God take one thing out of 10 things God has given you, then you complain. But what are you going to do if God takes all the 10 things or 10 blessings back? Oh, foolish man, come to senses. Which simply means be grateful to God to avoid misery in your life. That's the first thing you can do. Second thing, always remain humble. Respect is very, very important. You respect others, you will be respected. You honor others, you will be honored. If you are not honored, don't worry about it. God will honor you. There are so many sakhis, so many stories from the history where Namdev, a devotee of God, he was not allowed to enter the temple because of his low caste. The Pandits and Brahmins, the priests, they threw him out of the temple. He sat at the back of the temple and prayed to God that I'm born in a low caste. And these priests, they are so arrogant, they think I have no right to worship you. I want to worship you. Bless me. So Satsangaji, with that prayer, this was amazing. God spoke to Namdevji and said, when you die, I will honor you. And Bhagat Namdevji replied, मुए हुए जो मुकत देओगे तेरी मुकत ना जाए कोयला. No one will understand the power of your name, the blessing. If you give me the liberation and bliss after death, I want it now, so that the whole world knows how amazing you are. So Satsangaji, this was the test for Bhagat Namdevji. At that point, the whole temple revolved. The gate of the temple faced Bhagat Namdevji. And all the priests, they were thrown out of the temple with gravitational, with centrifugal force. If you understand, when something is spinning, there is a force that pushes that object outside the field of rotation, centrifugal force. फेर दिया नामे को देहरा पंडियन को पछवारला. So this is the miracle. God, you are God of miracle. बहुते फेर पए कृपन को अब किछ कृपा की जाए. Now this is amazing. This is next level of humility. There is a confession in this statement. Almighty God, I have been going around the circle of transmigration, death and birth cycle. I've been in the lives of animals, birds, then human beings, and it carried on. It is because of my nature, which is kirpan, very greedy and attached to the material.
फेर means circles. बहुते फेर भये किरपन को. Greedy person like me has been round the circle many times. अब किछ कृपा कीजिए. Shower your mercy upon me. हो दयाल दर्शन देओ अपना, ऐसी बख्श करीजै. Almighty God, I don't need anything. All I need is your realization. I want to see you. ਭਨਤ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਪਟ ਖੂਲੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣਿਆ, ਸਾਚੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਹੈ ਪੀਤਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ. Beautiful. Panat means to say. It implies pray. Panat Nanak. Nanak, the third Guru Nanak, as Guru Amardas Ji Maharaj is praying to you, Almighty God, with your blessing, all the curtains of doubts, all the walls of doubts can be removed. Through Guru's wisdom, God is realized. So bless me with the wisdom, bless me with the Brahm Gyan, so that Sachi live lagi hai Peter. Within myself, I'm in love with you. Our loving relationship should never break. Satgur Syo Man Manya. And this loving relationship is built when we acquire the wisdom from the Guru. Gur Prasadi Satgur Syo Man Manya. When you are conciled with the true teaching of the Guru. ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ. So ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, with these words, we're going to switch over to the translation in Punjabi. Enjoy humility in your life. Enjoy the kindness in your life. More you are kind, more kindness will come to you. More you accept others, you will receive honor. More you will receive honor. So stay blessed. And Guru Maharaj bless you all. Have a great day. ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ. ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਭਈ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ. ਇਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੇ. ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਬਿਨ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ. ਜਦ ਤੱਕ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਹਿਸਾ ਭਾਵ ਭਰਮ ਤੇ ਡਰ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਨਾ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੇ ਸੰਜਮ, ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ. ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਕਮਾ ਲਓ, ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਣਨਾ. ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਤਾ. ਤੂੰ ਨਿਜਪਤ ਦਾਤਾ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਬਣਾਇਆ. ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ. ਉਹ ਦਾਤਾ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ. ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ ਨਿਜਪਤ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ.
हो दयाल नाम देव मंगत जन को सदा रहो रंग राता। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੀ, ਸੁਖ ਬਖਸ਼ੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋ ਤੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਰਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰ। ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੈ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਉਂ ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾ ਕਾ ਏਕੋ, ਔਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾਮ ਦਾ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। खिन मैं राव रंग को करी, राव रंग कर डारे, रीते भरे भरे शखनावै, यह तां को बिवारे। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸਵਾਮੀ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ। ਇੰਨੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਅਗਮ ਹੈ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਂ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ, ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹੋਰ। ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਭਏ ਕਿਰਪਨ ਕੋ ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜੂਸੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਫੇਰੇ ਪੈ ਗਏ। ਹੋ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਆਪਣਾ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀਜੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਅਵਸਰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਨਾ। ਔਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਹਾ ਮਾਨ ਲਿਓ ਮੇਰੋ। ਹਰ ਜਸ ਰਹਿਮਨਾ ਗਾਇਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ। ਔਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਹਾ ਮਾਨ ਲਿਓ ਮੇਰੋ।
मेरे मना हुण भी कहना मन लै, रब अगे अरदास कर, भनत नानक परम पट खूले, गुर प्रसादी जानिया। गुरु के ज्ञान के राही जिहड़े भरम के पड़दे सी वो सारे खुल गए। साची लिव लागी है भीतर, सतगुर स्यों मन मानिया। जदों मेरा मन सतगुरु के हुक्म दे विच मन गया ते फिर अंदर सच्ची प्रीत उस परमात्मा नाल जुड़ गई। साची लिवै बिन देह निमाणी, देह निमाणी लिवे बाजों, क्या करे विचारिया। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां भुलां ना सुधारदे होए फतेह दी सांझ पानी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भनत नानक परम पट खूले, गुर प्रसादी जानिया। साची लिव लागी है भीतर, सतगुर स्यों मन मानिया। साची लिव लागी है भीतर, सतगुर स्यों मन मानिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।